kera huru ne gura tira ke khadi kera ko in ira di ngwana ai qaus a ga se khadi I tsuitseng ngwa sipna ti khadi khakha sen ha tswa se I ti khadi uba unha tswa ngwa se I madira ke ti ira khadi ke I tira ke ira ne komku iada ke time up di kunga ha iku habera ke sida di ira kaise nen wanga kera hi ho ngada ti hiri ngada ta Khoe I hatsta ko nga ai tamaska I o nga kais aroma skola wanga tamaska I o tuhunasi kana. The oppression Dorothea describes is a layered past, beginning with German colonialism before her time. Dorothea's Namibian descendants were victims of German oppression, and repeatedly we have heard the story of how European powers divided Africa for itself. Internal racism developed through colonialism and, to an extent, through apartheid in South Africa. Edo kaise ke a puruha I Europe ke ti school kas ti twasis Namibia pngare ke ha iswarop nga ida ke kaise o masiku masina ke a kharu ne masiku ke khadi time up ai pngare ke a kong kharu ngaka mang ai pngare ke nama tswat a gase itske ke kui ai khanuna ke wa tamahai tira ke khadi school kutin ke ken khau tora asiki I tiki ke khadi aba khoida Namakhoi di school ka ha ngabe school ka ha hun di school ka ha ti kwaran di school ka ha siki ke a I tira ke nama school ite ba kerakna tira ke nama school hu kwaran school ita ke I tira ke ane nama school ite ba kera kwa ka titske kama nama school ite ba tska ta uski khari rosing amma horona kera tira ke a ne ndaung abi kera kwaran school ite mi school ite ba si swap ngan ke ko kwara taunga au na ngaba kera taunga nama school ku te ban ke kera nama taunga au na kera taunga tira ke atida sine kwaran school ite ba ora ke kwa kera ai tai na mai tai hu tai ba hu tsina tai ba tama ngati ing masip ke ha I nga ski khrat mani stira ni tsemi isngara ke ha I swap ngap ke nga taunga au ke nga khwang asa madasa tira ke a amasi kai sing o aisa ting wang amsa sire ke a khwaba khweki tira ke nen arus sakira si thainga maka da gratis ai tira ke si maka tipke ne taunga au bagi kungka tiki tabi kum ai tipke kumai ugi edo ne namasina ka idi khwata di tabi ai taunga au ki ne kaiske kaisi ki tumtumte edo nama tumata a hui au ta ka di khwang wa tida ke kirang ai tida ke kaisi kira tum Netis kosi dan aisna habida gigin uruba bi tide gigin umbabi do school kada gis kai sida gigi khrat disi tam asko sida gigi si tida ge school ngadi amasika tin unika kurip masina khadi ge schooliti school ta tabi tana school twakai ora ke khadi nga kaunga au ia tida kera kaunga timadi ki ngi ha ti mi te ha I ngap ki khadi ke isa hunti khara in ni ti school gas ngana ke ti ke khadi ke kwa ka pati tira ke nga Namibia tira taing hupnga ke a ngai tira ke ngaba hu ke South Africa pa a tuikhi tineske ko va phang aromai ha sete ke ning khupna ke khi
Completing school in 1980, Dorothea studied at the Academy for Tertiary Education in Windhoek and qualified as a teacher. Southwest Africa was governed by the South African apartheid regime and reinforced these divisive policies by establishing separate administrations for Nama, Damara, whites and so-called coloureds, as they did in South Africa. Ngadi ke hai tsidike ne kharaka ngaku administrasi din idike kera khadi ne mari huiba kera ma habe kera kaisi khadi oroshima ti qosa se ne ngaka ke hai paun adike kaisi oroshi kera ho tida ke nga tsau ngaka kaisi koma kera sitsa khakha sense aroma tida ke taungash shake khakha sen ko Habedeke Mabasina Amase Huga Khoe Gira Twada Kaisi Maida Getauha I Habedem Huastika Hang Abida Giran Huas out King Mabasina Amase Tanka Hasike A Toa Tidaki Mabahudeke Wati Ukira Tauma Tiduka o Matitska Ha as ye have fravo who is that Dan sê jy groep maar dat jy my sê gaan dan sê jy ek is gelukkig in die Here en ek is bly in die Here dis wat dit sê Ek kon ebesentema Khoe ti Khoe san Khoe inda turun anka sabentimi ti have kova anka idamase ha o ke to goba tida wasa batama Tida ke skola khadi ke a tswa Khoenata kha kai wa ha khoen ina khadi skola masa ko baba kha sense khwa tikum isa kai se masa se inke a kai khoi ne ba ti tu be kham khwerunara ho ne Dorothea Rechtig waar je kan zien, zij is een onderwijzeres. Zij weet hoe om met mensen te werken. Zij is een beetje streng, maar ons komt recht. Zij heeft geleerd dat ik ook een beetje nama schrijf en nama lees. Nou niet bijna goed, maar ik kan daarom, ik kan daarom ook geleerd, want zij is... Ik kan ook nou nama, ik kan hem lezen als ik zing en als ik kan ook op nama tel. Ja. Alles is nou net tot 10. Zij wil niet die namataal laat wegsterven. Man, ja, thain tina miba ada school kunti. Tidu kine miba ada school kunti mire. Ada school weer ada school kunti. Zij heeft het in haar. Als zij bijvoorbeeld voor jou nou leren, dus zij roept nou bijvoorbeeld voor jou, nou zeg je vooraf wat zij nou geleerd, nou dus ons gaan vandaag daarover. Misschien ons vandaag leren ons geen groet, vanmorgen leren ons die ochtend groet, die middag en die avond. Nou middag wordt je hebt ons nog dit in ons. Nou we gaan je voor ons leren, maar je voor is zo, ik weet niet wat een je voor ons zit. Of ons maar dit van onze ouders af en. Daar die klank van wat ma en pa nog praten met elkaar. Alles is nou onder de kombers geweest. Dat het ons al mede gevolgd. Weet je, voor ons was het niet veel iets niets voor ons geweest. Dat is net om onze geheel weer een beetje verfrissen. Soortje van aangepakt. Hierdie ene is die sagte klank, nee? Ek het vir julle gesê almal saam, julle tweeetjies moet nou 'n lekker by Brisbane vra. Hier is jou lekker kipera om, maar jy sê nou vir hulle, jy het nie, nee? So jy ken ons, nee? Vra 'n lekker by Brisbane. Lekker die ouderij.
Watermata. Ik kom naar die klas om met mijn groeitje, maar op een groeitje na mag praten. Nou wil ik ook proberen om naar me te praten. Ja, als een kind is het bij makkelijk, want een kind leert ons bij vandaag. Omdat je hoort, jou over ons geleerd om de bedden namen. Abotse, kaire, i, sita seronte, kijk amen. Want als gevolg van dat, destijds mag ons eerst in school of in schoolgrond mag je niet namen gaan praten. Want daar wordt dat gezegd, je is kinder in die namentaal. En zo dus later onvrijmoedig geworden van onze taal. En zo wordt onze taal weggesterven. En zo was ons later skam om die taal te praten. Want als je die namen praat, dan word je als minderwaardig beschouwd. Als minderwaardige beschouwd. En dat is hoe dat ons vandaag geen namen kan praten. Omdat onze taal verloor terwille van die drukking wat op ons geweest is. Ons wordt nou weer mens. Ons onze eigen taal, dat ons hoort, ons kan onze eigen taal terugkrijgen en daar komen mensen om voor ons te leren. Toen krijgen we het eigen gevoel, ons begint nou weer opstaan. Ga je dat, nou dat je het klapper ga je. Ja, ons staan nou weer van die begin af op. Want die zon had voor allemaal opgegaan. En ons verwacht ook dat ons als die namens ook zal opgeteld worden, dat ons weer daar die menselijkheid kan terugkrijgen. Als je eigen taal kan krijgen, dat ons ook als mensen kan voortgaan. We willen ook niet de mensen, die 9 talen willen ook. We zullen ook de 11e taal of de 12e taal wisten. Tidak keng waike kuri. Kya ada ko mana kurin karu hasi. Ida ke tida. Neng makaris tabake a sisen chwachwa. Tidak ke nisi sareke ne kuri idai kini haka kuri ha makaristwa ti idai ke ngai Namakhoi na sina kira saukuka kira ma habede ke nisi sa waki kuri pa hu Namakhoi di saukuku tukara makaristwa mangi ons in Afrikaans sê die ouer is die primêre opvoeder van sy kind. Si sats khai tau pa tui bai hasi tui ike ma tua I ni tanisin o adanga kisen anri ti kaisin o aisasi sada wana tau na ti iknaba kaisisen ariba hankari. It is hard to believe that Dorothea, with all her qualifications and abilities, is not permanently employed. She serves as a volunteer in various projects, which speaks volumes about her passion for her mother tongue, Nama. Ainklas, kung isa ka audui. Nepke sada di saukup miba kuba tida kung isa da Dorothea Davids tadi kay Chris ngaka tida ki netsi tadi ngaya kasas kanebang ngka ha ngaske sementa angkula stimi ang ansa isin aneba asisen au kasaski tida ki si kama netsi tadira sip opvoeding timitara Namakhoi mami khara wa amai ti khadi hau twaras ti hau di khadagira nitsirang wa. Net in ons streek alleen is daar 'n horde van mense in ons gemeenskap en almal van ons het 'n bietjie Nama, het 'n bietjie Wambo, het 'n bietjie blank in ons, het 'n bietjie Indiër in ons. So wat maak dit ons? Mwankariski khadi Khoina ni umshi ihusa. Mwankariski Khoina khadi ni khasi ihusa. Mwankariski khadi kha ening nisi I khutmasa. Mwankariski Khoina ni kaushi isa ne tau badakini undi. Dorothea's involvement with her Nama language and culture takes her to many places, and Cape Town is just one of them. During the International Week of Mother Tongue, 21 Nama, Khoe and San descendants walked from the Northern Cape to Cape Town over a period of 2 weeks as part of a campaign
for their language to be acknowledged by the South African government. The walk essentially is following in the footsteps of one of our leaders, David. He walked 1,200 kilometers journey from Andriesville in the Kalahari all the way to Cape Town. I was once in Europe and I had to represent Cape Town as part of a culture exchange program. There I realized that language is so interwoven with this idea of culture. And I was asked to speak the language that I was growing up with, and I was speaking Afrikaans. And then someone from the Netherlands said, but even though that's the language you grew up in, that is not your original mother tongue, your ancestral mother tongue. And that really got me thinking. And just from growing up in Cape Town in any way, you already had a lot of questions that was always unanswered. So I always was wondering, asking all these questions, but never finding the right answers. Kaisiku isa I kaiskenesa, si kaisiku rekhadim wa kaiti. Kom hu ike koi ihang ankai dema ii. Si kom hu ike sa kurush stang harahu kamatsansa. Sinta koina nadiko kai kais nadiko kai tuang isa ubasin kaisa nidiko wa disi kilometer ka I ediko wap aroma nga ike kaisi a kai ngai kai e. This journey has taken me places, you know. I've shed some tears, and I'm not shy to say it. And it's made me grow inside. On the 21st of February was International Mother Tongue Day. That day I was in Steenkop, and there was children following us. And then I started singing a song. Ganganti, Potkati, Tielote, and the children picked it up immediately. And before long, the kids were singing it with us. And as we were walking, then it became more kids came to join, and you know how kids are, they learn quick. So this heard the others and they started singing with. And before long, we were a big group of kids singing, clapping hands, dancing in the streets of Steenkop. And I told them that they mustn't forget the language of the grandparents. And that was me very beautiful. You know, I was asked to do many things on that day, but I felt that being there and having done that with the kids was so much more. And I got so much more out of it than if I stood in front of a crowd and made a speech. When I met the Dorothea, I was like, I met like a reservoir of knowledge and of experience and insight and so much more. And she's also very instrumental in the development of Nama in the region, because she was assigned actually by the Department of Education to recruit teachers to be part of a program here in South Africa. So she recruited the teachers from Namibia and brought them over. And she herself is a teacher. She taught me so much. And she said, you know, you can never stop being a teacher, even if you're not in a classroom. You're always teaching, even if it's just in basic conversations. So if I just speak to her, I feel I'm always learning something from her. And she's very feisty. She's quite a fighter, and she don't take no for answer. You know, she's the last of all the Nama teachers that came here to South Africa. She's the last one still here. All of them went back because the contracts finished. But she stuck it out. She said, no, I can't go home like this. My work is not done.
tidake kai sino khaba tui kham khoina bread lip khmira khadi mungkau ne khais sara khambana chi kai sira chang khachi kham khoi I no khaba nga tura siba ne ngup ai phi ko sing asa chingoi sapna ramu si khabe khu era disa nga khaiski kai sira kamse chang khadi chi dai gera khore ngia kham khonchin ka bread lip khmi I chi khadira chang khade warakase itang an kausa maba khup te khi chi mang ip kau khaisa khoi ige ani ga maba khu ka khi khaisa okui an mang I a kau khaisa tidak ke kai sin ngai te ha sira di kai tung ipka ngai tausa Dr. Hendrik Verpoip ipke disi mima di ki uhai kaup ahasi sira ke tita khoina huka tui ngasara ngai tau kurusang harahu Khoe ini sahat main baipa. The genius of a people is embedded in the language, is encoded in the language. There's so many amazing things in our own languages. So she told me one thing, she said, you know, people take the stage and they speak good English and they feel good about themselves, but English is not your language. So how can you feel good about speaking another person's language if you yourself can't even speak your original tongue? Khoenke kaise kovap panising habaha sing indi kun kai kun di kovap ke sing indi ai singai di kuke ian ke ngausan aina koropanina habe ike ne kovabang an kai tma khadi South African sing hanu din ase khading anka hetama ngai kuba an orasa khabe onke khoina nisisa nga kham singa turap ikha ai nga para khi ngan ke khoi khoin si khadi khoi san khoin inke nisi taun waku aira ditsa inti koba panin ase ni South Africa dise hose So ons weet ons doen nie die vir ons nie, maar vir die nasate. Ons stel op ons kultuur soos ons die taal optel. Hadi ne khoi ideas, khoi san ID, idi makari. Tim matui iwa nen ice di items aromatis. Cita mun harafu cita ihuna minku citadin inang ice akasi suara. Hari tui mire san ice wa.